Prince Empire and the spokesman, I don't know, the spokesperson of the big entertainment or big movement entertainment. I think we know the reason why we are here. We are gathered here for one reason, which is a press conference. And like I stated, I will repeat myself, that is, let the press conference be centered on strictly about the event. We do not want for you people to ask a question which is out of the line of the reason why we are here. Kon ci fofu rek ñu profito for the benefit of Jahman and team who are from Senegal, Dakar. Then we will speak in local language, which is Wolof. And you, the press, also are free to ask a question in any language that suits you, and then it is going to be translated. Ma tàmbale rek ne maa ngi gërëm ñëpp di leen sant yéen ñoo xam ne tey yéen a bàyyi ko ci media houses bi pour ñëw nag teewee li nga xamante mooy bile press conference bu ñu fi dajalee tey pour nag ñu war a waxtaanee li nga xamante ne mooy on the 18 of October bu ñu dégmal si mu di bés bu ñu ñor bés boo xam ne tubaarikalla macha allah dañu naan lii di big movement ñoo ko organise under the leadership of Prince Empire, which is the mother parent. ñi nga xamante ne tey invest nañ lot of money pour make sure that ne indil nañ ñu ndaanaan bii jëmm ji nga xamante ne tubaarikalla macha allah wéy rek lay def the golden voice Jahman Express. ma bëggoon ngeen tàccu loolu parce que am na solo bu leen Jahman safee all right te tey nag sunu jotaayu tey bi ci waxtaanu li nga xamante mooy bile press conference mooy on the 18 ñoom ñaari subject matter si nag ñu ngi fii comme nuñ ko baaxoo di defee rek boo amee ki nga xamante mooy artiste bi den di nga ko laaj ci waajtaay ak nan la muy préparé li nga xamante ne mooy 18 ni ki Saturday bii ñu dégmal si fële ca GCCI ground te nag mu nekk njëlbéeni yoonam mun naa ne pour nag mu perform fii ci Gambia pour jox nag lii di Gambian people bi the best of him ci wàllu entertainment surtout ci showbiz. then Prince Empire bi nga xamante ne tey ñoom it big movement ñoo organise bi la event mun ngeen a laajte tamit gars yi ci seeni wàll nan la gars yi préparé ci li nga xamante ne mooy Saturday bii ñu dégmal si kon nag laata loolu rek damay bàyyi ki nga xamante ne comme nuñ ko faral di defee Jahman mu nuyu force lii di presse bi then Prince moom it mu nuyoo ak li nga xamante mooy presse bi ba noppi bu ko defee ñu draw our lines of questions yoo xam ne that will be coming from the journalists yi fi nekk tey teewee li nga xamante mooy break conference waaye nag questions yi let it not be more than 2 questions or 3 maximum 3 questions foofu la ñu yem waaye tamit let it be strictly ci li nga xamante ne mooy bés bi bu ñu génn out of the event soo leen bëggee laajte Jahman nan la Arva Mbay ñëwee nuñ ko bindee wala ndax Arva Mbay jabaram la nañ suspend looloo gum maanaam comme nu ko français di waxee à suivre lay doon ba ngeen am opportunity pour am ak moom interview after the event den mun ngeen koo laaj Arva jabaram la wala ndax Arva bi nan la ñëwee ak yooyu ni ki mel waaye jamono gii nag jotaay bi ñu fi am loolu indiwuñu fii event baa ñu fi indi kon nag nañu draw our lines of question strictly about the event. Am I clear? Beautiful. All right, then ma tàmbali ak Prince nuyool ak askan bi. Thank you so very much, Mr. Kapsin, and thanks for that wonderful introduction and the comments that you gave to the media. Thanks to all the media hosts for coming here, taking your time and leaving everything that you're doing to come witness this press conference. It's a big pleasure for us, and also to all the team
that are present here. I think most of the media personnel here know about Prince Empire and what we do, but I'll just say a little bit about Prince Empire. Basically, Prince Empire is an investment company. We introduce a kind of investment here that is not well known in the Gambia. It's called a venture capital or venture capitalist. Basically, what we do, we want to focus on empowering other people, especially when it comes to business sectors, which arts and culture is also part of it. We have been contributing a whole lot and also investing a whole lot in the Gambia music industry. We also have a record label that signed Gambian artists, the likes of Flagenster. We also work with Nyancho under a partnership, a 5-year contract partnership. We also work with Attack in his last album launching, and also we take. We are investing a whole lot in the Gambia music. I think 2024 we were the main investors of Best of the Best, and recently we had a 3-year partnership deal with them, which I think some of the media personnel came there to cover. We see a music business as only beyond the Gambian in the music industry. What we are trying to do is to connect with other international industries to see how to develop Gambian music, because music is something that unite people, regardless of wherever they come from, the tribe, the culture, and everything that they share. So we got that opportunity to meet with one of the most trending artists right now in Senegal, for that collaboration, and we were able to convince him that he can be a very good artist in the Gambia. We are not only looking up to the concert, but there are a lot of things that we believe we can do with Jahman in the Gambia here. So that's a little bit about Prince Empire and what we do in the Gambia. Thank you. Thank you, Mr. Prince. Then the next guy will be Jahman Express. Mr. Jahman, welcome to the Gambia once again. Thank you. Hi everybody, my name is Jahman. For those who don't know me, I would like to say just thanks for the journalists, and sorry because we arrived yesterday a little bit late, so that's why we need rest today to this morning. And I would like to say thanks to Prince Empire. I'm very grateful to having this partnership with Prince Empire. I'm very proud to be here. I feel like home because there's not a big difference between Senegal and Gambia. But it's better to speak in Wolof because I know that like Senegalese people are listening and the Gambian people are listening too. And you can feel comfortable about the question. You can ask me any kind of question. If I have time, I can answer. This is not a big problem. So we're here today for the big show like this 18 in GCC ground. And I'm very excited and can't wait to be there in front of the Gambian people because I heard a lot about them. It's a very nice park lake, so thank you for everybody. I'm waiting for the question, okay? Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Jahman. I believe we will now find or try our best to give you a residence permit because you have a Gambian accent. Believe me. All right. So comme nuñ ko waxee rek léegi kon ñu ngi jox floor bi ñi nga xamante ne tey ñooy journalist yi fi teew pour whosoever want to ask a question. Why I repeat, let the question be strictly and purely about the event. Now, if you want to ask a question, that goes to the organizing committee, you're free. If you want to ask a question, that goes to the RTs, the floor is open. Now we kick start. Kan mo buga latte, floor is open. Any media house? Any journalists? Taskatu xibaar yi ku bëgg a laajte question E-boy. I think if you let him sit in the
Yeah, assalamualaikum. Maa ngi tudd DJ Ibo di Ultimate leen amee dama la bëgg a laaj rek am Jahman question bi si yow la demee si yow laa dem for the first time yaa ngi ñëw pour perform am yaa biir Suufi Gambia li ban yëg-yëg nga am right now bi ne bëgg a pour nga wan waaye. Yeah, maa ngi lay fay di la nuyu bu baax donc yëg-yëg bi ñu am moom mooy comme ni ma ko waxee sànq ci anglais fii ak Sénégal benn la mais it's very important for an artist. Gambia is a very big step because fii musique dafi am importance bu baax and lu baax la nga ñëw fii so sama première fois la that's my first time in Gambia donc dafa nekk concert boo xamante ni ñun dañ ko jox respect bu mag parce que bëgg nañ mu nekk première mais bëgguñu mu nekk the last one bëgg nañ fi ñëwaat donc li ñu préparé dafa bëri pour Gambien yi pour Gambia people pour wan leen li nga xam ne moom lañ am donc dañu préparé show bu mag parce que bëgg nañ fi di fi ñëwaat comme yeneen artistes yëpp parce que comme as I said Gambia is a big step and it's very important for artist career to be there so loolu moom am naa benn feeling bu positive si loolu noonu ak di wax ne bokk na ci li nga xamante ni one of our biggest shows bu ñuy préparé si time bi ñu nekk it's real parce que jamono bii ñu ngi nekk di tourner fu bëri di dem fu bëri ba Gambia moo gën a am importance si ñun parce que Gambia ak Sénégal benn la te donc lii xew fii dañ koy wane foofu lii xew Sénégal dañ koy wane fii so performance bi dafa nekk loo xam ne daf ñu soxal bu baax donc kontaan nañ si ñëw bi fii ñu ñëw bu baax yeah. Anybody? Assalamualaikum. Maa ngi tudd Mariama Mujabi. maa ngi jógee GS Multimedia. Jahman maa ngi laa nuyu di la sant di la gërëm di la wane welcome back welcome to the Gambia. lu ma am pour laajte moo nekk tey rek maa ngi toog si suñ bitig bi maa ngi dégg benn jaxam ngay wane Jahman nga xam te su ñëwee ñetti woy rek la moo woy rek wàcce si stage bi nga dem jënd sa ticket yaa ngi yaaya sa xaalis soo lan nga am pour wax Gambien si loolu noonu jërëjëf. waaw xam nga dafa am loo xam ne nii artiste bi moom moo ko am mooy image images. I don't know if you can understand if I speak because the Senegalese people used to mix Wolof and French sometimes and it's very difficult for you to understand mais ñun li may wax rek mooy bu ñu ñëwee fii ñëwuñu pour def benn comme li ñu wax noonu ñëw fii parce que dañuy fàtte li nga xam ne moom lañ ñu fay même bu ñu fayoon dërëm su ñëwee ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo dañuy bëgg wayal leen kaf ak ñoom foo ak ñoom ba ñu kontaan bu ñu doog a dem parce que loolu mooy li nga xamante ni moom mooy rôle artiste you better understand that like sa fii bi ñu fi ñëwee comme ni ma ko waxee sànq dañ fi ñëw pour wane loo xamante ni suba képp koo xam ne yaa ngi fii nii di nga bëgg bu ñu waxee Jahman dafa war a ñëwaat Gambia nga préparé pour ñëw moo tax ñu bëgg a def lu mag donc it's depend on you. I can play all my album on the stage, it's not a problem. So loolu respect la bu ñu am ñu ne Gambien loolu buñ ko def xalaatu ñu ñëw fii di way ñaari son ñetti son so we waiting for them donc they don't need to care about that so nañ ñëw rek ñu def show bu extraordinaire wane li nga xamante ni moom la ñuy am wane the culture between Gambia and Sénégal bi comme ni ma ko waxee sorentewul fecc way mu neex ñëpp dem ñibbi après ñu créé waat yeneen ak affaire incha allah yeah. Okay, my name is Lamin Jasa. I want to ask the organizing committee, how prepared are you about this show? Because nowadays Gambian shows, they always omit something which is very important about the face it, Red Cross. Because it's a show, so we can expect anything on this show. Are you guys prepared about the Red Cross are going to be there or they are not coming? Red Cross. He said he is asking
a question which is so very important, of which most of the time the organizers do neglect, which is Red Cross. Red Cross in it. Yeah, that's his question. Yeah, good evening to everyone. Yeah, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. Yeah, question boobu dafa am solo, very important. So fu mu nekk nii programme bi ñu ngi ko pareel very well. Yeah, si li nga wax ni si affaire Red Cross bi boobu mooy our first priority, security ak Red Cross. Boobu fu mu nekk nii setul nañ ko dañ pare. Yeah. kon na xel dal ci wàllu woowu. Anybody? Ladies. Greetings to you all. I am Saibari from Jungle Online TV, and my question goes to Jahman. For the first time being in the Gambia, what does this concert mean to you? Thank you. Yes, it's mean a lot, as I said, it's mean a lot for me. And Abib can confirm that because, as I said, Gambia is a big step. So coming to Gambia is very important for me. Donc, ñu ngi waajal lu bëri loo xamante ni parce que live band la ñuy jouer and dafa nekk loo xamante ni day laaj préparation bu mag temps bi ñu koy liggéey yàgg na donc concert bi nii yàgg nañ ko préparer Sénégal. So at the time, at that moment, we turn it around like am nañ lot of shows yu ñuy def. Mais as I said, this one is very important for us. So my team being there like, I don't know, 4 days before ñu ngi fii parce que dafa important, dafa is very important for us. te liñ siy préparé nekk na loo xamante ni I know that Gambien yi suñu ñëwee du ñu am regret si nañ ci li ñuy gis parce que préparé nañ lu bëri yàkkamte nañ jàkkaarloo ak ñoom te ni ngeen kontaan incha allah for real. Assalamu alaikum. My name is Binta Dabo from the Binta Network. Jahman, for the first time coming to the Gambia before, what's the expectation? Lan nga nekk di expect si Gambians yi? Like for the first time, Jahman in the Gambia, what are the expectations from his end, from the Gambians? Annette. Yeah, I think this is the vacation I'm talking about it all the time with Prince. A big crowd, like something big, because it's Gambia, yeah. We need a full place with a lot of energy. I know, I heard about the Gambian public, they are very strong in the shows they give it, like, hey, so we expecting a very, very big crowd. Yeah. Assalamu alaikum, asalaam. xam naa suñ question bi dañ koy delloo si artiste bi Jahman ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal déplacement bi ak transement bi yëpp suñ question bu njëkk mooy sa contrat ak promoteur bi nga nekk di liggéey concert bi ñuy waajal le 18 novembre. C'est la première fois la ak tamit soo gisee presse bi ni ñu la woysee nga xam ne Gambien yi bàyyi nañ la xel bu baax a baax ndax yow jël nga accepté nga pour le 18 novembre bi ñu dëgmal nii di nga woon Gambien li nga xam dañuy sawar pour continuer ak yow liggéey si octobre pardon si question bi 18 octobre bi ñu nekk nii ndax pare nga pour jox Gambien yi li nga xam ne dañuy sawar pour liggéey ak yow continuer ndax ñu ngi lay bàyyi xel bu baax boo gisee presse bi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel. sorry maa ngi jógee Ndiorène TV Tamsir Fall. ñëwalaat ko again and again. Yeah, this question is coming back and coming back. loolu xam naa ne lu soxal waa Gambia la mais man dama ñëw pour am lu may jéem a gagné xaw ma na la to win something because wax bëgguma mu nekk the last time man ak Prince yàgg nañ xamante he's a good guy so bëgg naa ko wan loo xamante ni moom dina xam ne sànniwul choice am that's the first thing te loolu public bi laa koy wan parce que artiste boo gis si àdduna muy dem li mu bëgg moom mooy su demee fenn def fa loo xam ne su fa waree ñëwaat nit ñi dinañ ko wuy si wala su fa nit ñi waree indiwaat dinañ am possibilité indi ko fa parce que dina jox li mu war a jox public bi
donc loolu amuñu si benn njaaxare just wait and see dinañ gis show bu mag et damay jàll si question boobu pour wax ne aussi nuyu Gambian artistes yi fi nekk yëpp am na si ñu ma xam am na si ñoo xamante ni maa ngi I already call up with them like Morse and ñoo xam ne ñu ngi si yoon bi di ñëw Attack ST Jizo and I got respect for them because xam naa ne ñu ngi def liggéey bu mag a mag a mag a mag a mag moo daan sax lu bëri parce que Gambia maybe it's a cheap town mais seen music dafa develop this music you can. We have exhausted our time. Now we will receive only one question. Ma, you can go ahead. Okay, good afternoon. My name is Anita Mendy from Glimpse Media. My question is, since this is your first time coming to the Gambia, and then you are actually prepared for this concert, are you thinking of having a collab with some of the Gambian artists? Thank you. Do you understand? Yes, I understand. Thank you. Yes, as I said, I really, I love Gambian artists. As I said, like, and I was with Morse. I know guys, you know Morse. He's a very talented and young artist. He was with me in Senegal, and I already fit collab with him, and it's not gonna be the last one. I plan to collab with Jeezer, ST, and Attack. Because as I said, I feel like home, and there's not a big difference with Senegal and Gambia. And I got a lot of respect for them, the Gambian artists. They got something. I don't know if they know that, because like, if we looking at a show that's happening in Gambia, like ST shows or Mons Attack, you can see a very big crowd and very big energy, and we need that kind of stuff in Senegal. So I have a lot of respect with them, and I'm ready to collab with all those Gambian artists. Yes, yeah. All right. The time is exhausted for this press conference from the journalist questions. Now I will hand over the mic to Prince, the CEO of Prince Empire, to give his last remarks before we wrap up. Yeah, thank you, media, for those beautiful questions. And I think, you know, this is not the first time Jahman coming to the Gambia. You know, I met Jahman here in the Gambia, and by then I didn't even know him. I was introduced to a Jahman because I'm a music investor. By then I don't even know him, you know. He met with a lot of people, but when I went to his YouTube and watched his music, the guy who introduced me to Jahman, I just tell her that I want to work with an artist, because the kind of potential I see in his voice, I know he's the artist that's going to go for generations. You know, and the beautiful thing about him is, you know, he got a lot of potential that he can give here in the Gambia. It's not only about coming to have a concert in the Gambia. Like, let's talk of malls. You know, it was just a one call. You know, I just called him. I said, you know, we have a very young, talented artist that I believe you can collaborate with. He just told me, send me his video. I just sent him his video. He said, you know, can you ask him to come to Senegal? You know, because there's a lot of things we can do together. You know, that is what we call music. You know, you open your heart. And Jahman is an artist that writes songs. You know, what we want to do with him is not only just to collect money from the people, but we also want to tap from his, you know, his resource that he has to give it to the Gambian people. That, you know, we can organize seminars for the Gambian artists that are in his line of music, that they can learn from him. They can learn how to write music. They can learn how to sing music. You know, because we have a lot of talents in Gambia, but the problem is they don't have that coaching like the Senegalese artists have. You know, the Senegalese artists are
they always look up to the Gambian artists, but when we compare to the Senegalese artists, they go farther than the Gambian artists. That is based on the coaching that they have. This is what we want to get from him. This is what we want to bring him to the Gambia for, not only for the concert, but also, to train some of these young Gambian artists to learn from him. And, this will take a whole Gambian music to another level. Gambia and Senegal is almost the same. When we got some kind of artists who can sing that kind of music, they can also play in Senegal. And I believe, this is something that we are working on. We want to have a long-term contract with Jahman that, we believe it's not only going to be for Gambia, but, we can even organize something in Senegal where we can take Gambian artists to have a concert with Jahman also in Senegal. So this is not only for Prince Empire, this is not only for the team, but this is for the whole Gambia, because whatever we are getting from this concert, we are investing back into the Gambian music to see that upcoming artists who have the talent, but they lack in the financial support, they lack in the coaching support, to have that ability, to have that support, behind or through Prince Empire, to make sure we build a career for them, because music is a whole lot of investment, and it can give a whole lot of livelihood to most of these Gambian people. When Gambians know what is involved in music, we all gonna put our energy to support these young, talented Gambian artists. And I believe we're gonna have that with Jahman. Yeah. Jërëjëf kon ba tey rek fàttali leen the welcoming was yesterday. Why we are not yet done with the welcoming. moo tax dinañu ko tàmbalee ñu ko dalee Westfield jàpp jëm ba Tipa Garage. waaye kon dañuy bàyyi ki nga xamante ne mooy Jahman mu joxe last closing remarks boo xam ne moom la muy dalalee xel lii di Gambian people bi ma mooñaale ko tamit ak suma laajte man bu mujj ci nu ñuy tëjee lan la ñuy expect ñëpp wax nañu ko fi laajte nañu ko what are the expectation lu ñuy séntu ci Jahman ci fële ca GCCI first time mu war a perform ci li nga xamante mooy mega event like lu ñuy expect Saturday bi waaye ba tey bëgg laa laaj yow Mr Jahman tey bu nu dalee ba ñëpp ñëw mbooloo bi yëpp mbooloo bu takku ba ñu doon séntu yëpp dal tey lan la ñuy séntu ndax Jahman lan la muy dalalee xeli Gambian people bi ci wàllu performance ya mu doon def Sénégal lu méngoog loolu la ñuy séntu fii wala ndax lu ëppa lu kawe jortu ñi nga xamante mooy nit ñu fay seeni ticket pour ñëw. waaw question boobu moom xam naa ne important na trop mais lu ëpp laay wax parce que suñu ñëwee fii Gambia te xam nañ ne am na différence ak public bi nekk Sénégal fii nit ñi parce que laajte nañ lu bëri lan mooy parce que this is my first time so it's important to know how Gambian people they are how I can deal with them so bëgg na dégg naa nit yu am ak bëgg ambiance lañ dégg naa nit lañ yoo xam ne suñu nekkee ci concert dañuy joxe 100% te loolu je pense que artistes yëpp moom lañ bëgg suñu su demee comme ni nga wax incha allah na Gambien yi yëpp ñëw ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii donc maa ngi profité pour woo leen ñoom ñëpp ñu ñëw ci concert bi you will see something very different and something big like loo xam ne dépassé na sax fi nga xam ne mën nañ ko ñoom xalaat ci côté musique ci côté ambiance ci côté professionnalisme ci côté liggéey bu ñu war a liggéey parce que ni nga bëgg a waxee dañu bëgg a am tànk fii ci Gambia dañu bëgg képp ku déggaan ne Gambia sa Jahman dina day ñëwaat Gambia doo xaar dara parce que this kind of dealing with I would like to have with this promoter like Prince, the producer. So it's gonna be I feel comfortable with him parce que ñëw na fekk ma France, he meet me in Paris and I see he wanted like I was in Paris for something like he moved from Germany to Paris to join me to have this kind of collab with me. So I wanted to apologize for that because he know what he want. And I introduced him with a lot of men, a lot of guys like Abib, and I know they can do a lot of things. And as I said, I'm ready to sign something big and for the future, like we can keep working together.
te loolu naa xam ne kii lay doon énergie bu baax lay nekk si ñun ñaar parce que when guys have the same positive energy so leen ko mixé dafay nekk lu big te loolu lañ am. Donc I would like to say thanks to my brother. I'm with my brother Selemine from Express member. I don't know if you know Red. Is the one of the rapper. So Express team ñu ngi fi Jahman mu ngi fi donc dinañ am ay concert bu extraordinaire boo xamante ni bu ko kenn nettali kenn ay bro. Yeah, media. Yeah, I want media to take this with them. I want the media to take this with them. Look, we are all young Gambians. We are all young Africans. You have people who have big heart. When they see anything that you are doing, they support. And this brother here, I was just connected to him through Jahman, and from that end, he does everything for me that I need here in the Gambia. The energy, the support, the love that he shows us, me and my team, it was something amazing. Yesterday I told Jahman, it was like I know Habib 400 years. That guy is there every time I need him. Even at the latest night when I call him, he is there. He's supporting everything to make sure that this concert goes well because of the friendship he has with Jahman. But not only that, Habib has a very big potential in Gambia. Let's start from him. Let's learn from him. Let's collaborate with him, and do something great in the Gambia. Thank you so very much, brother. Ki mooy arva sama lingeer bi buñ ne danga baax kenn du ne guléet waratuma leneen yow laa doon seet après ngeen ñëw ñu eggal ko.